යුක්‍රේනයේ සමග සාකච්ඡාවට සූදානම් ජනාධිපති පූතින් කියයි. සටන් විරාමයකට එකක නැත්නම් තවත් සම්බාධක පනවනවා. යුරෝප නායකයෝ කියති. යුදපිමේ වසරක් සම්පූර්ණ කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසකට යළි සිය රටීමට වරම්. සහ යුක්‍රේන අගනුවර වෙසෙන කාන්තාවක් කියන කතාවකුත් අද සංදේශයේ. අයිබුවන් රුසියාව සහ යුක්‍රේනය අතර මාසයක සටන් විරාමයක් ගැන යෝජනාව එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉදිරිපත් කළේ පසුගිය මාර්තු මාසයේ. යුක්‍රේනය වහාම එයට එකඟත්වය පළ කළත් රුසියාව පාර්ශ්වයෙන් පළ වෙමින් තිබුණේ ඇල්මැරුණු ප්‍රතිචාරයක්. මේ අතරේ ඊයේ රාත්‍රියේ හදිසියෙම ජාතිය ඇමතු රුසියාවේ ජනාධිපති ව්ලාදිමීර් පූතින් ලබන බ්‍රහස්පතින්දා ඒ කියන්නේ මැයි 15 වෙනිදා තුර්කියේදී යුක්‍රේනය එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කැමැත්ත පළ කළා. ජනාධිපති පූතින්ගේ මේ ප්‍රකාශයට කලින් බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයා, ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයා, ජර්මනියේ චාන්සලර්වරයා සහ පෝලන්ත අගමැතිවරයා ඇතුළු යුරෝපා නායකයින් කීව් නගරයට රැස් වෙලා රුසියාවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කළා. ඒ කියන්නේ හෙට සඳුදා වෙනකොට කොන්දේසි විරහිත සටන් විරාමයකට එකක නොවුනොත් තවත් දැවැන්ත සම්බාධක පනවනවා කියලා ඔවුන් කිව්වා. ජනාධිපති පූතින් ඒ අනතුරු ඇඟවීම ගැන කෙලින්ම ප්‍රතිචාරයක් දැක්වුවේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔහු තමන්ගේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් එතෙන්දී යුක්‍රේනය කිව්වේ සාකච්ඡා කරන්න කලින් සටන් විරාමයක් අවශ්‍යයි කියලා. කොමුණත් ජනාධිපති පූතින්ගේ යෝජනාව යහපත් ඉඟියක් බවත් යුක්‍රේන ජනාධිපති වොලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කි කියනවා. ඒ වගේම හෙට ඉඳලා කොන්දේසි විරහිත සටන් විරාමයකට රුසියාව එකඟ වෙනවා නම් පූතින් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න තමන් සූදානම් බවත් සෙලෙන්ස්කි පවසනවා. තුර්කිය කියන්නේ ඒ සාකච්ඡාවලට පහසුකම් සලසන්න තමන් සූදානම් කියලා. ලබන බ්‍රහස්පතින්දා තුර්කියට යන බව ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයාත් නිවේදනය කරලා තියෙනවා. කොහොම හරි සටන් විරාමයක් ආරම්භ නොවුනොත් මැයි 15 වෙනිදා තුර්කියේදී දෙපාර්ශ්වය අතර සාකච්ඡා පැවැත්වේවිද කියලා තවමත් ස්ථිරව කියන්න බෑ. කිසියම් ලෙසකින් සටන් විරාමයක් ආරම්භ වුණොත් යුද බිමේ කොටු වෙලා ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් සහනයක් ලැබෙවි. එහෙම වුණොත් සමහර විට අවුරුද්දක සේවා කාලයක් අවසන් කරලා දැනට කඳුරුවල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලංකාවට එන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නත් ඉඩ තිබෙනවා. ඔබට මතක ඇති පහුගිය අප්‍රේල් 24 වෙනිදා යුක්‍රේනයේ කීව් අගනුවරට දැවැන්ත මිසයිල සහ ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. බලධාරීන් කියන්නේ එදා අගනුවරට මිසයිල 70ක් සහ ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර 150ක්වත් එල්ල වූ බව. ප්‍රහාරයෙන් 12 දෙනෙක් මරුමට පත් වෙලා 80කට පමණ තුවාල සිද්ධ වුණා. මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ කීව් අගනුවර තත්ත්වය. මේ ප්‍රහාරය එල්ල වෙන වෙලාවේ දැන් ලන්ඩනයේ වාසය කරන ඉරීනා ශිෂස්කා හිටියේ කීව් නගරේ. මම ඒ ගැන ඉරීනාගෙන් කරුණු විමසුවා. යුක්‍රේනය සහ රුසියාව අතර යුද්ධයේ වසර 3ක යුද්ධයේ ප්‍රථම වතාව තමයි මේ තරම් ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් කීව් අගනුවරට එල්ල වුණේ. ඉතින් මම හිතුවා යුක්‍රේනය සහ රුසියාව අතර ගැටුම ගැන වාර්තා කරන අතරේ යුක්‍රේනය පැත්තෙනොත් මේ ගැන කරුණු විමසා බලන්න. මේ මොහොතේ මාත් සමග එකතු වෙනවා යුක්‍රේනයේ කීව් අගනුවර සිටින යුක්‍රේන වාසී කාන්තාවක්. Hi Irina. Hello. Irina, tell me where you are at the moment. In which part of Kiev you are in Kiev, Ukraine, right? In the capital of Ukraine. Yeah, I am in Kiev in Ukraine. I am in a district called Kiev. This is like it is not the center of the Kiev, but it is in Kiev. So I was driving my car and I decided to stop and talk here from here. So were you there when there was a very big attack on Kiev a couple of days ago? Were you there in Kiev? Yeah, it was really terrible and very scary. I was in my flat. My flat is located on 7th floor, and from the window I can see. First of all, it was a lot of missiles, and I can see like when rocket is coming. You know, it really was because window in my home was like shape. Yeah, and I saw some fire from my window. I saw fire in other from my window. I can see the fire. So it means the missiles. Where was the attack? I saw this. So what happened after that? Did you run to a shelter, bunker? No, I didn't. I just a lot of people I can see from my now people in Ukraine already helped to this attack.
I was like, I don't know, because I'm not living in Kiev. You know that I'm living at the moment in London with my son. I came here because my mother is living in Ukraine. So it was so scary. I don't understand what to do. You know, where to run. And I just go one window, another window, try to look what is going, what is happening. But I didn't go to shelter. Some people is going, some people is not going. So it's So many people have left Ukraine and many people have left Kiev by now, yes? somebody left, somebody come back. It depends on their personal situation, you know. Yeah, but a lot of people. But you know, now in Kiev, if compare, for example, I am coming to Kiev regularly. I am trying to visit Kiev every, let's say, 6 months. Yeah, because my mother is here. Now I can see that a lot of car, a lot of, so I cannot tell that all, like a lot of people just left. Maybe some people left, some people come back, some people, for example, move from the Donetsk region, Lugansk region, like Kharkov, came to Kiev because thinking that maybe in Kiev is more safe than there. So like people is moving around. But men are not allowed to leave, right? If women want to leave, they can leave. No, 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 no. No, it's for men, it's a terrible situation here because I can see that men, they have to go to army and they are not allowed to leave Ukraine. Some people who, for example, has money, has connection, for some bribe, they can leave the country. But for people who don't have a lot of money, they cannot leave the country. This is true. So, Irina, as you said, you live in London. You left the country Yeah. after the war, right? Was it Yes, in beginning. Yeah. in Yeah. the beginning of the war, about 3 years ago? Yeah. So, what do you think about Yes. the war? Do people in Kiev, Ukraine, like to continue the war to be continued, or people are fed up with the war by now? Saroj, it's difficult question because, for example, I cannot tell about other people. Others. I can tell about myself. You know, some people is fed up in the war. Some people is telling no, we have to fight till end. We have like death. Like win or die or win. You know, it depends. I think this war, it's stupid war, and it should be stopped somehow because it is not sense for this war, not sense at all. A lot of people dead, a lot of men. Now I am as a mother, yeah, my son is 16 years old. I am leave the country due to him because here he cannot live a normal life. I am afraid that my son, they will took him and send him to army. That's why I left the country. And a lot of mothers taking their son and trying to go from Ukraine. This is also true. Now, the Donald Trump is back in the U.S. as the president. So, I mean, he's trying to somehow negotiate a ceasefire. Actually, Ukraine has agreed. Russia is yet to agree. What do you think about President Trump's proposal? And in fact, Ukraine and the United States have signed agreement today, right? So, what are the expectations there in Ukraine? I don't know. Every country trying to decide their own problem. You know, I think nobody care. Everybody take from Ukraine everything what they can. Yeah, and Ukraine is fighting with Russia like alone. I don't see that politician is telling but not doing anything. You know, this is my opinion. So let's see. I personally, I don't know why we are fighting with the Russia. For what we are fighting with the Russia? For what? Everything what we have we are giving to America. Then why we are fighting with the Russia?
I personally don't understand. But some people is telling that we are doing right things. So I don't know. I can tell I am praying God that this terrible war will stop. So who will help Ukraine? Trump? I don't know. Starmer, Macron. I don't anybody. But somebody let this war will stop. This is my feeling. So if the war ends, would you come Yeah. back to Ukraine with your son if it stops? My son will go to college this year. Yeah, so I think he should get some education in United Kingdom. I will depends. My son don't like live in London. He don't like he don't like. But I hope that he will go to college and he will start maybe communicate with other like teenager. And I think for my son it's better to get education in London than when he will be like 18 years old, he will decide himself. What do you prefer about you? You know, my life is here. You know, my home is here. Now I am in my nice car, you know, just look around. You know, when I'm here, I'm enjoying. I'm going with my friend to the concert, to nice place. I'm talking with the people. But I cannot tell you now. I think first I should support my son, how he will get education, and then I will decide what to do. And I won't spend my old age maybe in my country because I have nice summer house here where I can grow some flowers, some vegetables. So I prefer to die in my country. Can I see outside? I saw the car. Can I see outside a Yeah, little bit? yeah, of course, I will show you. 1 second. I just look. Wow. Just this is like if you It's can see green. from It's like a park, backside. isn't it? Yeah. It is not park. It is like place. Like we are calling this region like sleeping place Right. where people come in. People is working, then they're come in and spending like no, like living here. This is house from my back. This is some houses. You see? You see? This is Yes. from backside. It is a lot of car, a lot of traffic now. People maybe now the time here 4 o'clock. So maybe people is going like coming back from the work. Can you see a lot of car? Yes. Life is, you know, when no miss like nighttime is attack is coming, the next day people wake up after terrible attack, going to work or I don't know, doing usual thing, enjoying their lives. You see? This is the Kiev. Yeah? Yes. 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 So Kyiv is still much safer than other towns and cities. Yes. No, if compare, I don't know, it's compare, for example, with Kharkov, then Kiev is much safer, I think. Because maybe we have, but it depends who is attacking because it's several type of racket. But if ballistic is coming, then I don't think that Kiev is safe. But then if some drones is coming, then maybe with drones it's okay. I cannot tell you. Right. Right. But at least Kiev is safe if compare with Donetsk, compare with Lugansk, where really real war is coming. Kiev like maybe in better situation. ඉරිනා එක්ක මම කතා කළේ මීට සතියකට විතර ඉහතදී. දැන් ඉරිනා ලන්ඩන් නගරයට ඇවිත්. ඒ ගමනත් හරිම අසීරුයි. කීව් නගරේ ඉඳලා පැය 12ක් විතර පෝලන්තයේ ක්‍රාකෝව් නගරයට දුම්රිය ඇවිල්ලා තමයි ලන්ඩනයට ගුවන්ගත වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ යුද්ධය ඉක්මනින් නිමා වුණොත් යුක්‍රේන වාසීන්ට වගේම සටන් බිමේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටත් ලොකු සහනයක් ලැබෙවි. වසරක කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කරපු 30කට ආසන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් දැන් සියරට බලා ඉන්න මොස්කව් නගරයේ රියාසන් නගරයේ රැඳිලා ඉන්න බවත් වාර්තා වෙනවා. කොමුණතුන් සියලු දෙනා ආපසු සියරට එවන බව රුසියාව නිල වශයෙන් දැනුම් දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හැම දිනම වසරක කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන් කරපු හැම දිනම ආපහු එවන බව රුසියාව දැනුම් දීලා නැහැ. සමහර ආනදින නිලධාරීන් ඔවුන්ට ආපසු යන්න අවස්ථාව සලසලා දීලා තියෙනවා. නමුත් තවත් සමහරු කියන්නේ අවුරුද්දක කොන්ත්‍රාත්තුව අදාළ නැහැ. ආපහු සියරට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ යුද්ධේ ඉවර වුණාම තමයි කියලා. ඒ නිසාම දෙපාර්ශ්වය සටන් විරාමයකට එකඟ වෙලා Tamanගේ ස්වාමියාට පියාට
පුතාට ආයෙත් ලංකාවට එන්න ලැබෙවිද කියලා ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල පිරිසකුත් බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දැනට සමුගනිමු. සුබ දවසක් ඔබ හැමට.